this is your concern regarding how to formulate research questions. No? How to formulate research questions. You take note lang mo. Uh, kay na ko yung mga ideas and experience regarding research paper nga wala na sulat din sa libro. And that again would suffice para to supplement your knowledge and my knowledge also in creating research paper. So, this lesson you are expected to formulate the research questions according to the accepted standards. So, this is again, ang kuwang gigamit na presentation is from the module ko. Makita ninyo yung module mo rin. Same lang tao reference. So, actually, this is the activity given from the book to think about questions that you currently have in mind. Write at least three of them in the box below, then answer the questions in the analysis section. Nabuhat ba ninyo? Wala. Okay. Okay. Um, but again, those questions you have written on the box are questions that are uncertain because you are not sure whether these questions are researchable or valid questions in the making of research questions in the research paper. So only actually the problem because again our questions are not all researchable or research questions, no? So dinhiya ato makita na kung sa di ay ang quality, kung sa di ay ang standard or what is the criteria in making questions, research questions, no? So based on the activity, questions are the following. Are the answers to the questions that you post researchable? Mano may mga pangutana, researchable ba siya? Kana bang meaning when we say researchable, kana siyang nanginahanglan siya og data nga magamit nato. No, scholarly data, meaning scholarly data, these are data uh, gathered from a process or a system. Katong sistema itong gigamit ito ay mga itong research questions na to, no? In what way can these questions be answered? Basin lang og ang imong gibuhat nga questions are answerable by yes or no, no? So maglisod ay ni sulod, no? Because again, dapat dili siya answerable only by a yes or no, no questions. So please review your questions written on the box kay basin answerable og yes or no lang na, no? Di siya pwede, no? How do the answers to these questions benefit you? You as a researcher, you as a student, no? Or the people living in your community. Makabenepisyo ba ang community sa imong research, imong questions? Muna yung mga pangutana nimo. Yung mangutana ka og what is the level of uh, poverty ba ka, butan to poverty or kana marginalized, no? Marginalized. Kuha nimo nabay marginalized ang San Isidro. O inana level of marginalized people in San Isidro. Makabenepisyo ba ang community ana? Of course, yes. Because when we, by the time we find out the level of the marginalized people is living in the San Isidro, then you can assess what are the interventions you may use to help them. So inana ang ihambot pasabot. So therefore, if that would be your question, the level of the marginalized people in San Isidro, then that would fit to the standard, no? To the standard, the criteria of a researchable question. Nakuha ninyo? Hello. So, do you think you were able to ask the right question? So, the right question, again, it's not answerable by yes or no. It should be complex. It should elicit
um, networks of answers. Kaya naman kung tayo ginatawag, labi na o kaning sa quality nga data naman tayo ginatawag o saturation sa data ba. Once the data is saturated, nakuha na nato tanan na ito ang pwede ipangutana, nakuha na itong matubag yan na tanan. Then, we may now sift, ayagon na to, ayagon ang data, niya tanaw, atong ang katong mga inayag nga data, mo na to atong gamiton kay mo na to ang ning swak sa atong question sa atong research. So, mo to atong gamiton dito sa atong research. No? Meaning, not all the data taken from an interview is or will be or fitting to be included in the research paper. Dili tanan ng data. Katulang mga importante nga kasulti ka nga nindot to nga idea ang ingon nga suggestion. Na nindot to yang insight. No? Nindot to yang experience ako to isulat. So dili tanan. No? How would you describe a good and a bad question? To follow ni siya nga what is the good and bad question. So there are steps in formulating a research question. Identify the broad research area. Broad no, kaning steps is gitudluan ta kung unsa ang broad ug unsa ang specific nga mga research question. Sa broad research area, this is based on your interest no. Interest, specialty nimo, ganahan nimo, profession nimo, expertise and knowledge. Kung when we say your interest, meaning ganahan jud ka, interesado jud ka diha. Then if ani magud siya kung mo research magud ka, mo research ka, estudyuhan nimo, nya wala ka kaangay, wala kay gana mo estudyuhan na. Then posible nga ang imong research paper is magduka, dili mahuman, luya, di ka ganahan, so way lami ang imong research paper niya. So kung maka-interest, kung di mo na specialty, or di po ka knowledgeable ang area, ayaw po pag-research ana. No? Kay kung di ka knowledgeable, unsa man imong isuwat? No, okay, isuwat kung dili ka knowledgeable, wala kay knowledge ana. Because again, that's not your specialty, that's not your field. That is why sa profession, education, sa tua, sa education, most likely ay ang ato ang mga field yun ni estudyuhan classroom yun estudyante administration sa classroom sa eskwelahan mo gid na ang ato ang studyhan makaapekto ba ang online class sa 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 performance sa bata estudyante na to makaapekto ba ang module kani karon kapikto baka na dito sa performance ninyo karon ni-compare nimo unsa day ako ang performance sa una nga wala pa pandemic ug karon nga na pandemic o ingon ni ana ang ato ang mga problema nga dapat nato makit-an og tubag no and then again uh, dapat by profession knowledgeable jud ka na kay imo man ang field education man kaniana no that's why you research that is why ang research na term is research meaning search again meaning there are existing literatures nga nahumana og conduct nahumana na publish na and then kita karon nga mo studio ana nga phenomenon na problema is to just research wala siyang research na siya because na existing kato i-support na lang to sa imong pang study no kuha ninyo na so number 2 is divide the broad area into sub areas no para makabuhat og research question ha dinhi dapat specific and manageable and researchable no specific ang iyang topic no so for example ang iyang gusto studyhan kaning sa module ni gikan na soccer human dito siya sa profile of the players katong profile of the players profile of the soccer clubs level of the soccer clubs or iyang mga sponsors muna niya ang mga specific karon gitadtad na gikan sa bigger na idea about soccer no sample sa ato sa classroom daghan mga problema sa classroom sample makaapekto ba dira ang
ang seating arrangement sa performance sa mga bata, classroom ba? Oh. Epektibo ba ang gi-employ nga teaching strategy sa teacher diya sa classroom? Mo na to siya. Lingon ka og audiolingual strategy. Audiolingual mo nagigamit sa teacher na kaning strategy sa pagtudlo sa bata effective ba na siya? Sukdo ni na dito meaning a classroom is the bigger di na to ang specific. That's why that's what is meant by divide the broad area into sub areas, no. So for example again sa classroom kana bitaw mo gamit ang teacher og mga visual aids. Epektibo mo ba kahana siya karon nga na may YouTube, tanawan nimo na nga mga posibilidad. Kanang mga handmade nga gibuhat ni teacher nga mga instructional materials, puppetry ba ka, diba dahil matay mga inana nga mga strategy para ma-awake lang nato interest sa bata para maminaw dito sa tuwa. Effective ba ka na siya? Uh, Una, that's why most of the title, no, kung mag-title making ka, butang din title si Chipper. Effectiveness of visual aids. Sana nga visual aid, dapat specific na siya nga visual aid. Or puppetry. Effectiveness of puppetry in the classroom setting, no? Among elementary or primary students. Mga nana nga mga title na inyong tanawon. To give you an idea, you may search, no, in the Google Scholar mga researchable title, no. Ato lang i-tweak, i-revise lang nato siya, i-tweak lang nato siya na applicable sa ato ang setting. So ina na ang mangita ta og mga title sa mga sa titling na pud na siya nga area, no. Number three, we have choose a sub area. Again, it's the same insight, no? Dili repeat. Consider the time and money. That is why dili kay na ito padak-an atong i-study, dili kay na ito i-broad, specific yun siya because we are considering time constraints and money. Basin dili na to makaya sa time, no? Because the minimum time of the research is hagbong na tog 6 months. Mahuman nimo 6 months. Yeah, considering mo kwarta na kwarta yan na yung pag gasolina pa tanong mga gasolina madto mo jud ka kaya kay mag-research ka, no. Inana, then make sure that your research is significant siya. Asa siya mo significant? Kinsa ang makabenepisyo ba sa imong research? Ang makabenepisyo kay kuan sir, makabenepisyo ani kay mga estudyante. Sir, makabenepisyo ani kay mga elementary teachers. Makabenepisyo ani sir is ang community gid mismo. Kay mauni ang muna ako nakita na problema sa community. So ang community po ang dapat matabangan, no? Sample ha. Dinhi sa San Isidro wa jud mo nabay small library dinhi. Library. Small library, local library lang. Nang ginagmay lang nga library. Nakita ba mo? Wala mo nakakita og small library. So meaning there is that deficiency, there is that lacking, no? Nasa'y kulang. Nganong wala kaya? Diba? Inyohan ang tanaw nganong wala kaya. Kung magbutang kaya og library, hapon di mo ibutang sa mga prok-prok. Kinsa pa yung gamit na nga library? Kung mga instructional material imong ibutang diha nga library, mga bata. So meaning pang bata na diha. That's still a study, no? Mapping lang imong kadira, that is needs assessment lang ang ginagamit na to dinha. Kung ang isa ka area need ba niya ang library, checklist lang na, checklist ka mga research questions, check lang na sila dito, no. Kung resulta sa imong study nga kani ang barangay Malakabak kinahanglan gyud ini siya og library, no. Tanawon man pud nimo diha kung pila ka bata, no, pila ka pamilya, household, no, mga demographic ba. Pero arag survey actually, survey gyud ang basic niya. The nature of the study is survey gyud siya. So kung magawa sa imong study nga need ang library para sa mga estudyante gagmay, labi na karon gi pandemic, padto na sila dito di na magtong eskwelahan, then that would be
a great help to the community. So nakita ninyo ang importansya sa research. So ingon ana ang actually ang mga programa sa ato ang gobyerno is has undergone research, no? Di na siya patakal diha og butang proyekto kung wala na sila research, no? Nana. Number four is formulate research questions. And most important and impactful questions. Mo tong ganyan ganina no. Nabalik-balik ko na to nga sa pag-form of questions, these questions must be impactful. It is not answerable by just a yes or a no. No? Kung ang siya, kanang dapat inquisitive questions that require networks of answer, no? Kaya kung daghan siya ang answer, ikaw nga researcher karon makapili ka kung asa imong sa imong study. Number five is set research objectives. So what's the difference between the research questions and research objectives? Ang diferensya lang ano nila is the way they are written, no? Klaro kayo ni siya, the way they are written. Meaning, ang research questions, isulat siya in interrogative tone. Meaning, nagyo na siya ay question mark. No? Kanya, ang research objectives, this is an aim-oriented. Mauni ang mag-una sa imuhang research paper. Mag-una ba? Katong mag-una. Terms like, this studies to ano ba? To examine, to investigate, to explore, to find out, or to document. Kung imong obserbahan ang research objectives, these are terms, broad terms. Pero ang specific na yang terms dito ana makita sa research question. Ano makita ang research question? Research questionnaire. Ano makita kung sa quantity na siya dito sa survey questionnaire. Sa quality ni dito ni siya sa research questionnaire, no? And ana siya. So kani good and bad research question. Kung inyo ani nabantayan na ay good na ay bad questions. So dito ta sa good questions, no? A research problem, no? Mao ni ang siya ang pinaka-importante nga aspect. A research problem question is the most important aspect of the research. So you must spend time to refine and assess. Mo siya gina-assess the question before getting started. That is why sa 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 basic research, your research questions must be validated by experts. Unfortunately, San Isidro campus does not have a set or committee of experts to validate the integrity of your research questionnaire. Kaya wala pa ta na porma, wala tay porma dari kulang tao, no? No, i-validate yun na siya pag-ayo. Kaya dito man na sa validator may maingon nga, this research question is a bad question. So, yan, mag-suggest na siya diya, no? Mag-suggest na siya, yan na siya ilisdan, no? If necessary. And then, uh, no, a research question must be straightforward, one, must be focused, no, and approximately complex to capture the most relevant information. Mo na niya akong gisulti sa inyo ganina. Now, good and bad research questions. Number one is questions should have complex answers. Kung yung tagbad, tanawa, does owning a pet improve the quality of life for older people? Mabaw ra kayo gid nga pangutana. Because again, this is answerable by yes or no. Yes, it does. No, it doesn't have. No? But when you say you rephrase this question into in what ways does having an own pet improve the quality of life for older people? No? Meaning, this type of question requires sets networks of answers. Kaya pwede gid siya mingon, ay, makomportable dito ko na ko'y iro sa balay. Kay,
kuan ko brag safe ko, ma-comfort ko kung naay ko iro. Ginahan kayo ko kay kung may pang iro kabalo pa mo mubasa sa tuang kasakit sa kinabuhi. Mo-comfort sila may pang iro kay buutan pa kay staw na may pang iro di ay kay mabiling pagbalay. O, diba? Daghan kay siya pwede nga ma-answer about owning a dog or a pet. No? Unsa gyud ay ang quality of life kung na kay iro or na kay mga birds baka dira ah, indot kay gaan lang kayo paminaw relaxing and it does not have to be kana bitaw feel like being pressured cool lang kay life no lahi ra kayo nga question kung inani so that is first questions should have complex answers. Second is good research questions need focus meaning specific na siya. Focus ba na kay lens ayo sa palayo paduol. Ayo palayo paduol, no? Bad question is does medication help alleviate attention deficit hyperactivity disorder or ADHD symptoms? And do kids need more exercise? Again, it's bad because it may have a yes or no answers. No? But when we say how effective are the various types of medication in treating elementary students with ADHD, no? Makaingon ka nga kining medication is effective ani nga estudyante. Kaning nga medication para ginani nga hyper kay siya pwede ra siya tambalan og yunani, no? And so meaning again it requires a lot of answers. Third is you can answer a good question. Is there a higher power in the universe? May nga kag yes or no ra pod. But what factors affect people's belief in a higher power? So this question requires a lot of answers. Factors man niya ang gisulti. Factors. No? Four good questions that ask for opinion. Which national park is the best? Kanang bitaw mo yung ay ganahan ko din ha kay daghan diha kuan guwapa. Ay diha ganahan ko diha kay butan man sa diha gud. Pero usahay lagi kay maldita man kitirer diha ay. Kanang kitirer di na ila kay kuan may bulad may kuan side dish. It is an opinion, no? But when you say what features do the most popular national parks have in common? Again, it looks into features, gina factors, and effectiveness. So na compare ninyo and contrast what is the bad and good questions. So hinanala na siya. Five questions should be specific. Pare-pariharan ni ganina. How do artificial sweeteners affect people? But when you say, how does aspartame affect? I think it's ano siya, uh, kontra sa organic good. It's artificial siguro na siya nga medication, no? Affect post-menopausal women who suffer from migraines. It's a medicine, no? Kaning nga term. So it's very specific, no? Good research questions are original. But what are the advantages and disadvantages of cell phone use in sa high school inani? Pwede rata makabuhat-buhat niyo, no? I'd say advantage and disadvantages of very conscious. Karon din na siya pwede inani. It should be how does restricting cell phone use in school affect student social interaction? If the school has that regulatory or a policy to restrict students from using cell phones, so ano nang research? Epektibo ba kani siya ang strategy nga gi-implement sa school? Oh, ano siya? A good question doesn't ask why. Why do some corporations pollute the water if they are not regulated? Instead of why, we may ask like how do government regulations prevent corporations from polluting the water? In here, pwede man ta maka
sa quali ha, for me, pwede ka maka-question of why. Dito na sa last part, no? May kag kaning what are your experiences at sa experience mo? Nga no, bitang mo follow up ka. It can be used as a follow up question because you have something in mind that's not written on your questionnaire because your questionnaire is not a kana bitaw dili pwede matandog. It can be a two-way kana siya pwede nimo siya kana mabag-o kung naa pa kay pwede nimo ipangutana. Okay, nana siya. That's why I forgot the term na this questionnaire sa quali na pwede ra nimo siya ma-twist-twist. No? Para ma-extract lang yun nimo ang gusto nimo nga data. Number 8 is great questions need research. Okay? As the pollution of the world increased in the past century, what factors again have influenced population growth in the fastest growing countries? Again, it talks about factors nga naka-influence. 9 good research questions are open to debate. Uh, are illicit drugs bad for kids? No? Which effective, again, it talks about effectiveness. Which effective education strategies prevent drug abuse in teens? No? Kan example lang ng effective education strategies is kanang bitaw mga seminar no, mga symposium no, mga na yung ginagamit. You can answer good question with the sources. Are white mice better than gray mice? But when you say, when tested for intelligence and longevity, how do white mice and gray mice compare? This question is an experimental question. Maybe it's not experimental question like this. It's not applicable for social science questions. Social science meaning social. Ano bitang interview lang ka. But when you experiment like science, yun siya scientific kayo kato mag-test bigla ba? It suits kani nga question siya. So in here,